Today, we will see the next article, that is a simple pendulum. याच्या अगोदरच्या पिरियडमध्ये आपण कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एसएचएम त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पाहिलं. त्यानंतर आज आपण सिंपल पेंडुलम पाहणार आहोत आर्टिकल. व्हॉट इज मेन बाय सिंपल पेंडुलम? अ हेवी मेटल बॉब is attached to the one end of the light inextensible and torsionless string, and its other end is attached to the rigid support. The total assembly is called as a simple pendulum. Why it is called as a simple pendulum? याला सिंपल पेंडुलम म्हणण्याचं कारण याची रचना साधी सोपी सरळ आहे म्हणून नाही. कारण या पेंडुलमला मीन पोझिशन पासून डिस्टर्ब केल्यानंतर when theta is very small, the path followed by this metal bob is a straight line. It is a one-dimensional motion. ते मोशन हे वन डायमेन्शनल मोशन आहे, म्हणून या पेंडुलमला आपण सिंपल पेंडुलम असं म्हणलेलं आहे. सिंपल मीन्स वन डायमेन्शनल. सिंपल हार्मोनिक मोशन, वन डायमेन्शनल हार्मोनिक, that is a periodic motion. Simple pendulum, one dimensional pendulum, that is a simple pendulum. There are different types of pendulum. बार पेंडुलम आहे, कोनिकल पेंडुलम आहे, असे वेगवेगळ्या प्रकारचे पेंडुलम्स आहेत. तर सिंपल पेंडुलम consists of a heavy metal bob attached to the one end of the string, and this string is light, inextensible and torsionless. त्याच्यामध्ये त्या स्ट्रिंगमध्ये असा पीळ असू नये, त्याला मेटल बॉब लावल्यानंतर त्याची लांबी वाढू नये, इनएक्सटेन्सिबल असली पाहिजे, लेंथ कॉन्स्टंट राहिली पाहिजे. अशा प्रकारचे स्ट्रिंग त्याचं दुसरं एंड रिजिड सपोर्टला जोडलेलं आहे, त्याला आपण सिंपल पेंडुलम असं म्हणतो. आणि ही लेंथ ऑफ द थ्रेड, पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन पासून इथपर्यंतची जी लेंथ आहे ही लेंथ ऑफ द थ्रेड, आणि ही रेडियस, लेंथ ऑफ द थ्रेड प्लस रेडियस, दिस गिव्स द लेंथ ऑफ पेंडुलम. स्मॉल एल प्लस आर, दिस गिव्स अ कॅपिटल एल. कॅपिटल एल इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. तर सिंपल पेंडुलम हा अशा प्रकारे. व्हॉट इज अ सिंपल पेंडुलम? सो in a simple pendulum, heavy metal bob is attached to the one end of the light, inextensible and torsionless string, and its other end is attached to the rigid support. The total assembly or arrangement is known as a simple pendulum. त्याचं मोशन वन डायमेन्शनल आहे म्हणून त्याला आपण सिंपल म्हणतो, सिंपल पेंडुलम. आणि या ठिकाणी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, त्याची जी व्याख्या जर म्हणाल लेंथ ऑफ पेंडुलमची, इट इज अ डिस्टन्स बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेन्शन अँड पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन. दॅट लेंथ इज कॉल्ड एज अ लेंथ ऑफ द पेंडुलम. And that length of the pendulum is equal to length of the thread plus radius of the metal bob, that is capital L is equal to small l plus r. अशा प्रकारे हा सिंपल पेंडुलम आहे. याच्या टाइम पिरियडचं एक्सप्रेशन काढायचं. टाइम पिरियड म्हणजे काय? हा पेंडुलम मीन टू एक्स्ट्रीम पोझिशन, एक्स्ट्रीम टू मीन, मीन टू एक्स्ट्रीम अँड एक्स्ट्रीम टू मीन, हे झालं वन ऑसिलेशन. आणि याच्यासाठी लागणारा जो कालावधी आहे त्याला म्हणायचं टाइम पिरियड. तर हे टाइम पिरियडचं एक्सप्रेशन काढायचं. एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पिरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम.
म्हणून या सिंपल पेंडुलमची फिगर, दिस इज द मीन पोझिशन. When pendulum is taken to one side and released, it will execute a simple harmonic motion about a mean position. मग याचं डिस्क्रिप्शन लिहित असताना या स्ट्रिंगचे कॅरेक्टरिस्टिक्स त्याच्यात आले पाहिजेत. लेट अ हेवी मेटल बॉब इज अटॅच्ड. Let a heavy metal bob of mass m and radius r is attached to the one end of the light, inextensible and torsionless string of length L, and its other end is attached to the rigid support. पहिल्या पॉइंट मध्ये काय घेतलं, असे स्ट्रिंग सिलेक्ट करा की ज्याची लेंथ L आहे, ती लाईट आहे. लाईट म्हणजे तिचं वजन कमी असलं पाहिजे. वजन शक्यतो जितकं कमी असेल तितकं चांगलं. लाईट, इनएक्सटेन्सिबल, त्याची लांबी वाढणारी नसावी, आणि टॉर्शनलेस, त्या स्ट्रिंगमध्ये ट्विस्ट असू नये, पीळ असू नये. अशा प्रकारची स्ट्रिंग घेतली, त्याची लेंथ L आहे. त्याच्या एका टोकाला मेटल बॉब अटॅच केला, दुसरं टोक रिजिड सपोर्टला जोडलेलं आहे. Let a heavy metal bob of mass m, radius r is attached to the one end of the light, inextensible torsionless string of length L, and its other end is attached to the rigid support. The next point, as soon as the metal bob is displaced from its mean position, ज्या क्षणाला तुम्ही हा मेटल बॉब मीन पोझिशन पासून असा खेचून दूर नेतात, त्या क्षणाला त्याचं जे वेट आहे, वेट इज रिझॉल्व्ड इन टू टू कंपोनंट्स, mg cos theta and mg sin theta. As soon as the bob is displaced from its mean position, its weight, that is weight of metal bob, is resolved into two component mg cos theta and mg sin theta. The component mg cos theta balances the tension in the string. ही component जी आहे mg cos theta, ही component या टेन्शनला बॅलन्स करते. आणि दुसरी कंपोनंट mg sin थीटा, याला बॅलन्स करण्यासाठी दुसरा फोर्स आहे का? नाहीये. म्हणून ही कंपोनंट ही अनबॅलन्स्ड कंपोनंट आहे. त्याच्यामुळं ही कंपोनंट ज्या बॉडीवर ऍक्ट होईल आणि ज्या दिशेनं ऍक्ट होईल त्या दिशेनं त्या बॉडीची डिस्प्लेसमेंट होते. म्हणून mg sin थीटा या दिशेला आहे. म्हणून हा मेटल बॉब या पोझिशन कडनं मीन पोझिशनला नेण्याचं काम कोण करतं? तर mg sin थीटा ही कंपोनंट करते. कंपोनंट mg sin थीटा इज अ अनबॅलन्स्ड कंपोनंट and it takes a body from extreme position to mean position. आणि जो फोर्स एखादी बॉडी एक्स्ट्रीम पोझिशन टू मीन पोझिशन घेऊन जातो, त्या फोर्सला आपण कोणता फोर्स म्हणतो? रिस्टोरिंग फोर्स असं म्हणतो. द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रिस्टोर द पोझिशन ऑफ अ बॉडी ऑर पोझिशन ऑफ अ पार्टिकल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रिस्टोरिंग फोर्स. म्हणून mg sin थीटा हे कशाचं काम करतं? रिस्टोरिंग फोर्सचं काम करतं. mg sin थीटा जर रिस्टोरिंग फोर्सचं काम करत असेल तर त्या mg sin थीटा कंपोनंटला आपण रिस्टोरिंग फोर्स असं म्हणायचं. सो mg sin थीटा प्लेज द रोल ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. सो the component mg cos theta balances the tension in the string, and the component mg sin theta pulls the bob to its mean position. So it provides the necessary restoring force for the simple harmonic motion. So mg cos theta provides the necessary
restoring force for this simple harmonic motion. So, restoring force is equal to minus mg sin theta. या ठिकाणी मायनस साइन का घेतलं? कारण हा रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टेड toward the center of, directed toward the mean position. That is, displacement and restoring force, they are in opposite direction. Displacement कुठून मेजर केली जाते? मीन पोझिशन पासून अशी मोजली जाते एक्स्ट्रीम पोझिशन कडे, आणि रिस्टोरिंग फोर्स अशा दिशेला आहे. म्हणजे या मोशन मध्ये डिस्प्लेसमेंट आणि रिस्टोरिंग फोर्स एकमेकाच्या अपोजिट आहेत. म्हणून रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू मायनस mg sin theta. So F is equal to minus mg sin theta. Let this metal bob is displaced through small angular displacement theta. Let metal bob is displaced through small angular displacement. Metal bob is displaced through small angular displacement as theta tends to 0. Then if theta tends to 0, theta is very small, then sin theta is approximately equal to theta. म्हणून या sin theta ऐवजी काय लिहिता येईल आपल्याला? F is equal to minus mg into theta. This is equation number 2. Equation number 2. Equation number 2. But this angular displacement of theta is equal to, but theta is equal to arc upon radius, and arc upon radius. What is the arc of the motion? OO dash upon L, that is OP, that is equal to x by L. So theta is equal to x by L. As theta is equal to x by L, put in equation 2. So restoring force is equal to, he put in 2. So restoring force F is equal to minus mg into x by L. So here mg upon L is a constant, but mg upon L is equal to constant. हे जर कॉन्स्टंट असेल तर काय लिहिता येईल आपल्याला? F is equal to minus of constant into x, that is F is directly proportional to minus
x. F is directly proportional to minus x. म्हणजे काय झाला? Restoring force is directly proportional to the displacement and opposite in direction. And this is the characteristics or properties of simple harmonic motion. Therefore, the motion of a pendulum is a simple harmonic motion. So, from this equation, what we can write? Here, a restoring force is directly proportional to the displacement x and opposite in direction. Opposite in direction. Therefore, motion of a pendulum is a simple harmonic motion. So, restoring force is directly proportional to the displacement. हा पार्ट याच्यासाठी ऍड केला की कधी कधी बोर्डामध्ये असा क्वेश्चन येतो की शो दॅट द मोशन ऑफ अ पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन. तर अशा प्रकारे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मायनस एक्स सिद्ध करायचं. याच्यावरनं हे लिहायचं. रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स and opposite in direction. Therefore, the motion of a pendulum is a simple harmonic motion. इथं तुमचं उत्तर संपतं. पण समजा तुम्हाला टाइम पिरियडचं एक्सप्रेशन काढायचं असेल, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पिरियड, तर याच्या पुढे जावं लागेल. सो वी नो एफ इज इक्वल टू, इथून हे इक्वेशन घेतो, एफ इज इक्वल टू minus mz into x by L. But restoring force is equal to, restoring force बरोबर काय? F is equal to minus kx. By definition of SHM, so F is equal to minus kx. F is equal to minus kx. आता या इक्वेशन्सला आपण याला इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेटिंग, त्यांना जर आपण इक्वेट केलं तर इक्वेट केल्यानंतर काय येईल या ठिकाणी? मायनस के एक्स इक्वेटिंग. मायनस के एक्स इज इक्वल टू मायनस mz into x by L. But k is equal to m omega square. हे दोन्ही मायनस मायनस प्लस झाले, हे दोन्ही साइड प्लस झाले. म्हणून काय आले आहे? k is equal to m omega square, x is equal to mz into x by L. हा x कॅन्सल झाला, m कॅन्सल झाला. काय शिल्लक राहिलं या ठिकाणी? ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल टू, here omega square is equal to
G by L, and omega is equal to root of G by L, where L is the length of pendulum, G is the acceleration due to gravity, but omega is equal to 2 pi by t. So from these two equations, equating these two equations, we get 2 pi by t is equal to root of G by L and t upon 2 pi, दोन्ही साइड आपण रिव्हर्स केल्या, is equal to root of L by Z, and time period t is equal to 2 pi root of L by Z. So this is the expression for the time period of simple pendulum. तर अशा प्रकारे हे एक्सप्रेशन आलं टाइम पिरियडचं. आता याचं कन्क्लुजन काय? Conclusion. Time period of a simple pendulum is independent of mass of a metal bob. हे पहा, या ठिकाणी दोन्ही साइडनं m कॅन्सल झालं. याचा अर्थ या मेटल बॉबचं मास काही असेल, 5 ग्रॅम असेल, 50 ग्रॅम असेल, जोपर्यंत त्याची लेंथ कॉन्स्टंट आहे तोपर्यंत त्याचा टाइम पिरियड हा कॉन्स्टंट राहतो. सो हियर वी कॅन राईट दॅट टाइम पिरियड of a simple pendulum is independent of mass of metal ball. So time period of simple pendulum is independent of mass of metal ball. तो मेटल बॉब 5 ग्रॅमचा असेल की 50 ग्रॅमचा असेल त्याच्यामुळे टाइम पिरियड बदलणार नाही. सो दिस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्क्लुजन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. t is equal to 2 pi root of L by G. तर हे लॉज ऑफ पेंडुलम जे आहेत हे आपण